स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? इज इट विजिबल? Yes, Meenal, is it visible? No, ma'am. Yes, yes, yes. Screen is not visible? Yes. Yes, Okay. yes, yes. Hmm? Yeah. So, if some students are new, for them just initially I am repeating the syllabus. Briefly we will see what are the points in the syllabus. Okay. So, those that initial part already we have seen. Syllabus फक्त आपण बघूया कुठला आहे जे स्टुडंट नवीन असतील. Those who have missed initially some points. Please pay attention. So for analog communication, total we are having chapters. Exam structure असा आहे तुमच्या subjectचं. End semester exam means theoretical exam for 70 marks, ISC for 30 marks. म्हणजे 3 ISC होतात तुमच्या एका सेमिस्टर मध्ये. So 3 ISCs are for 30 marks. For 25 marks, and then external practical oral examination, that is for 25 marks. So total weightage of this subject, it is 150 marks in your syllabus. Okay. So 6 chapters are there. You can see here section 1, chapter number 1, 2 and 3. Section 1 consists of 3 chapters. Then if we see section 2, there are also 3 chapters, unit number 4, 5 and 6. So total 6 chapters are there in analog communication. Okay, so briefly I will tell what we are going to see in each chapter. First chapter, unit number 1 is introduction. So voice is audible properly to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, if there is any issue in voice or screen sharing, you can tell me immediately. Okay. So first chapter it is introduction. पहिल्या chapter मध्ये काय बघितलं आपण? Introduction of communication. Already this chapter we have completed. So it consists of introductory part of the communication. Communication means what? What are elements in the communication system? Communication चे basic types कुठले आहेत? Modulation means what? Demodulation means what? Why we require modulation? What are the different types of modulation? Then communication channel. What are the different types of communication channel? How they work? All that points are there in this chapter number 1. Multiplexing म्हणजे काय? Multiplexing चे types काय आहेत? So I had given you task. Have you completed that at least today? Which task I Yes, have ma'am. given to you? Applications of AM, FM, and PM. Yes. Applications of AM, FM and PM. Okay, so have you searched for that, Vinal? Yes, ma'am. Okay. So I will ask. Others, have you prepared? Or have you searched for that? Yes, Minal, can you give the answer for whatever you have got? Yes, ma'am. I had asked you to find out some applications of AM, FM and PM, which points will be helpful for you for the comparison. Okay, comparison साठी ते useful होईल तुम्हाला. That I had told. So, what are the points that you got, Minal? Share the points. AM साठी आपण ब्रॉडकास्ट Yes. AM आपण ब्रॉडकास्ट ट्रान्समिशन साठी यूज करतो. एअर बँड रेडिओ साठी आणि AM म्हणजे व्हिडिओ सिग्नल्स टीव्ही आणि मोशन पिक्चर आपण AM मध्ये करतो आणि FM मध्ये आपण साऊंड ऑडिओ सिग्नल हे करतो व्हॉइस सिग्नल साठी मॉड्युलेशन साठी FM चा यूज करतो. FM मध्ये रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग अँड म्युझिक सिंथेसिस FM and PM आपण ट्रान्समिटिंग रेडिओ वेव्ह अँड सिग्नल वेव्हफॉर्म सिंथेसायझेशन साठी आणि डिजिटल कोडिंग साठी पण आपण PM चाच यूज करतो. That's it. Okay, okay, good. Others, have you searched for that? सृष्टी जगदाळे केलं का तुम्ही? सर्च केलं का सृष्टी? Yes, ma'am. What task? Just now Minal
मीनलने काय एक्सप्लेन केलं आता सांगा मला सृष्टी. Examples. Examples or what? Applications of AM, FM, PM. Sorry, applications. Okay. Then have you searched for the applications? No, ma'am, I didn't search. I forgot. Okay. Sorry, I will prepare, ma'am, next time. Tomorrow I will ask you, Srushti. Yes, ma'am, definitely I will tell you. Shreya. Shreya, have you prepared that? सर्च केलं नाही का तुम्ही? Yes, ma'am. Have you searched? Yes. Okay, can you tell that? AM's application broadcasting transmission and FM radio broadcasting and video broadcasting and PM application transmitting radio waves. Okay, same applications both of you found? Minal and Shreya? Okay, but at least you have tried, that is good. Any other application than this? Yes, Nikhil? Have you searched for that? Rahul? Nikhil Bhosle? Have you searched for the applications, different applications? Nikhil? Okay. So, related to these applications of AM, FM, PM. So, in your syllabus, you are having AM and FM in detail, as I told. So, AM it is mainly used for television purpose. त्याच्यामध्ये जे व्हिडिओ सिग्नल्स आहेत किंवा पिक्चर सिग्नल्स आहेत, फॉर ट्रान्समिशन ऑफ दॅट द AM signal it is used. Okay, so that is the major application of AM signal. Okay, then if you see the FM main application something, apart from this there can be other applications also, but main applications which you can remember that I am telling. So first AM it is used for television broadcasting. AM मध्ये एक specific signal असतो vestigial sideband म्हणून, that is called as VSB signal. So that is specifically used for television application. Radio application मध्ये सुद्धा use होतो, but mostly for radio application the FM signal it is used. Okay, broadcasting purpose साठी AM use होतो. Then in case of FM, if we see FM it is mostly used for radio broadcasting. जे radio stations असतात. Okay, have you visited for any of the radio stations during your diploma unit or during your diploma course? Have you visited any of the radio station? Yes, ma'am. Akashwani. कुठं? Solapur. Solapur. Okay. So have you watched that equipments which are used? Processing होता बघा त्याच्यात. For example, सोलापूरला तुम्ही गेला होता ना विजिटला? हा मॅम. Solapur you are saying, no? Okay, so we had also visited one of the station, that radio broadcasting station. At that time they have shown us how the song it is processed. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या सॉंगचं रेकॉर्डिंग होतं, म्हणजे ऑडिओ ऍप्लिकेशन येतं तिथं मेनली रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग मध्ये. मग ऑडिओ ऍप्लिकेशन मध्ये किंवा ऑडिओ ट्रान्समिशन मध्ये मेनली आपण FM सिग्नल यूज करतो. सो दे हॅड शोन अस द डिफरंट प्रोसेसर्स. इथं वेगवेगळे बटन्स असतात. इक्विपमेंट्स आर व्हेरी लार्ज. ऑल्सो वी हॅव विजिटेड द इन पुणे ऑल्सो दॅट रेडिओ स्टेशन. कसं तुमचं ब्रॉडकास्टिंग होतं तिथं. त्यांचे इक्विपमेंट्स असतात, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स. मग फॉर एक्झाम्पल आपली जी फ्रिक्वेन्सी असते आवाजाची, म्हणजे असं रेग्युलरली जरी कोणी दे हॅड आस्क्ड सम वन ऑफ द स्टुडंट टू सिंग द सॉन्ग, त्याचा आवाज कसा येतो, मीन्स दॅट नॅचरल व्हॉइस. आफ्टर दॅट ते जे वेगवेगळे प्रोसेसिंग करतात त्या आवाजावरती फिल्टर लावून. फिल्टर म्हणजे काय, नथिंग बट
व्हॉट फिल्टर इज फिल्टरिंग डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. मग ते फिल्टरिंग करून तुमच्या आवाजाची क्वालिटी कशी इम्प्रूव्ह केली जाते किंवा त्याचं ब्रॉडकास्टिंग कसं होतं, दॅट ऑल्सो इट वॉज शोन. Okay, so just for your additional interest, you can check the different radio stations, images of different radio stations, their equipment. In that application, mainly the frequency modulation it is used. Okay, and if you see the phase modulation, that is also used for the radio broadcasting purpose. किंवा पीएमचं जास्त आता तुम्ही लक्षात घेऊ नका फेज मॉड्युलेशनचं. That is also used in some of the healthcare applications also for health monitoring of the patients. किंवा तुम्ही सॅटेलाइट जर ऍप्लिकेशन बघितलं तर सॅटेलाइटमध्ये सिग्नल आपण अर्थ स्टेशन कडून सॅटेलाइटकडे ट्रान्समिट करतो. अर्थ स्टेशन मीन्स व्हॉट, कॅन एनीवन टेल? अपलिंक डाउनलिंक असतात बघा सॅटेलाइटमध्ये. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अपलिंक अँड व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डाउनलिंक? अपलिंक म्हणजे अपलिंक म्हणजे पृथ्वीपासून सॅटेलाइटला ट्रान्समिट करणे सिग्नल, त्याची फ्रिक्वेन्सी 6 गिगाहर्ट्झ असते. आणि डाउनलिंक म्हणजे सॅटेलाइट कडून आपल्या डिश अँटेनाला ट्रान्समिट करणे, त्याची फ्रिक्वेन्सी 4 गिगाहर्ट्झ असते. ओके, करेक्ट. सो अपलिंक मीन्स फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सॅटेलाइट अँड डाउनलिंक मीन्स फ्रॉम सॅटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन. मग ह्या डाउनलिंक ऍप्लिकेशन मध्ये मेनली फेज मॉड्युलेशन सुद्धा तिथं यूज केलं जातं. सिग्नल जेव्हा ट्रान्समिट केला जातो सॅटेलाइट कडून अर्थ स्टेशनला, तर त्या केसमध्ये सुद्धा फेज मॉड्युलेशन यूज होतं. ओके, अँड व्हॉट एव्हर यू आर सेईंग नो, अपलिंक फ्रिक्वेन्सी 6 अँड डाउनलिंक इट इज 4. सो दॅट फ्रिक्वेन्सी इट इज फॉर सी बँड, स्पेसिफिकली सी फॉर कॅट. सी बँड म्हणजे वेगवेगळे बँड असतात सॅटेलाइटमध्ये सुद्धा. मग ते बँड सुद्धा कशावरून डिफाईन केलेले आहेत? फ्रिक्वेन्सी रेंजवरून. म्हणजे त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये तो पर्टिक्युलर बँड ऑपरेट होतो. ओके, लाईक दॅट. सो इन दॅट केस, आणि तुम्ही जे सांगितलं आता 6 to 4 म्हणजे 6 इज अपलिंक, 4 इज डाउनलिंक. दॅट इज युज्ड फॉर सी बँड ॲप्लिकेशन विच इज युज्ड मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन रिलेटेड सॅटेलाइट. Okay, so just that task, whatever you have done. Still, I am expecting more answers. Audumbar, have you searched for applications of AM, FM, PM? येस मॅम. I had asked. Can you tell that? मॅम सेम हेच ऍप्लिकेशन होतं सांगितलेलं त्याने, तेच मी पण सर्च केलतो. ओके, मग तेच म्हणते मी, एवढ्या नेटवरती साईट असतात, तुम्हाला एकच ऍप्लिकेशन सगळ्यांना एकच सापडले का? सेम ऍप्लिकेशन्स. Okay, still you search for some more applications. Just as a part of interest I am telling. Don't consider it as homework. इंटरेस्टने केलं की ते मग सर्च करायला चांगलं वाटतं आपल्याला. कंपल्शन आहे म्हणलं की मग होत नाही ते. ओके, सो फर्स्ट आफ्टर this we have completed. This syllabus review something. In this we are going to see different types of noise. This chapter we have started in the last lecture. Noise चे सगळे डिटेल्स आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये आहेत. In third chapter, that is AM transmission. AM transmission. In this chapter, we are going to see all the transmission related points for amplitude modulation. सगळे जे काही त्याच्यातले ट्रान्समिशनशी रिलेटेड आहेत, that all that points we are going to see in this third chapter. Then, so what are the points here? आता तुम्ही डिप्लोमा मध्ये सुद्धा what is difference in स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस, त्या सिग्नल्स आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचे. दॅट इज द डिफरन्स. डिप्लोमा मध्ये तुम्ही फक्त बेसिक कन्सेप्ट बघितलाय. एएम म्हणजे काय, हाऊ टू जनरेट द एएम, हाऊ इट वर्क्स, ऑल दॅट बेसिक कन्सेप्ट यू हॅव सीन. हिअर स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस ऑल्सो यू आर सपोज टू अंडरस्टँड. ओके, सो दॅट वी आर गोइंग टू सी what are the different methods for AM generation, AM चा frequency spectrum, AM मधलं power calculation, मग त्याचे सगळे न्यूमरिकल्स. So all these points are there in third chapter. Okay, so this is about the first 3 chapters in AM, in this analog communication, introduction, noise आणि AM transmission. हा section 1 झाला. section 2 मध्ये चौथा चॅप्टर आहे AM रिसेप्शन. AM रिसेप्शन मध्ये आपल्याला
AM सगळा रिसिव्हर पार्ट स्टडी करायचा इन डिटेलमध्ये. हाऊ द AM रिसिव्हर वर्क्स, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ AM रिसिव्हर, how you can demodulate the signal, all that points you are supposed to study in this AM reception chapter. Then chapter number 5 it is FM transmission and reception. आता AM मध्ये ट्रान्समिशनचा चॅप्टर वेगळा आहे आणि रिसिव्हरचा वेगळा आहे. बट इन केस ऑफ FM it is not the case. FM transmission and reception both the points are covered in the one chapter only. मग इथं FM सिग्नल ट्रान्समिट कसा होतो आणि रिसिव्ह कसा केला जातो याचं सगळं डिटेल अनालिसिस आपल्याला 5व्या चॅप्टर मध्ये बघायचं आहे. ऑल्सो वी हॅव टू सी मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर FM फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम, जसं आपण कंपॅरिझन मध्ये बघितलं होतं लास्ट लेक्चरला. विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स, AM or FM? You had told it in the last lecture also. Which is more complex, FM or PM? FM or AM? Frequency modulation. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. कारण फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये नंबर ऑफ साईड बँड्स जे आहेत ते जास्त असतात ॲज कम्पेअर्ड विथ AM. AM मध्ये फक्त 2च साईड बँड असतात. सो दॅट वी विल सी इन डिटेल ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर चॅप्टर्स. देन हाऊ टू जनरेट FM मॉड्युलेशन, FM डिमॉड्युलेशन हे 5व्या चॅप्टर मध्ये आहेत पॉइंट्स. Then 6th chapter is pulse analog modulation. So what is the concept of pulse modulation? Can anyone tell? What is carrier signal? What is the modulating signal in case of pulse analog modulation? सांगा मला, सांगू शकता का? आता आपण जेव्हा AM, FM, PM म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये तिन्ही मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर सिग्नल दोन्ही कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात इन केस ऑफ AM, FM, PM? Analog or digital? Analog. Yes. कॅरियर आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल दोन्ही सिग्नल हे अनालॉग फॉर्म मध्ये असतात. बट इन केस ऑफ पल्स अनालॉग मॉड्युलेशन और पल्स मॉड्युलेशन, कॅरियर इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. सो ऑल ऑफ यू नोईंग द पल्सेस, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. मग कॅरियर सिग्नल जो आहे तो पल्सेसच्या फॉर्म मध्ये असतो आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे तो अनालॉग फॉर्म मध्ये असतो. ओके, दॅट गिव्स यू द आउटपुट एज पल्स modulation. Okay, then in that 3 types mainly we are going to see in this chapter: pulse analog modulation, pulse width modulation and pulse position modulation. Okay, so pulse modulation is used to convert the continuous signal in the form of discrete signal. मग सॅम्पलिंग म्हणजे काय? सॅम्पलिंग थेरम. सॅम्पलिंग थेरम सांगू शकताय का मला कोणी? सांगा. Can anyone tell the sampling theorem? What is the statement or what is the formula for this sampling theorem? Yes, Supriya, can you tell the sampling theorem? No, ma'am. I am CSC department. Okay, you are from CSC department. Anybody else? Vaishnavi Swami, can you tell the sampling theorem? Yes, Vaishnavi Swami. She was joined, no, before some time. Yes, Vaishnavi, can you tell that? Okay. So hereafter, it is applicable for all. If I am asking some question and you are not answering or you are not responding at least, I will consider you are not attending the lecture. And I will mark the absentee. So this rule we will form for all the class. Okay, not for particularly to some I am telling. Sometimes happening that I am asking question and you are answer. At least respond. If you are having some problem to talk, you are attending from laptop and audio problem is there, you can at least type the message. There may be net issues, other issues that can.
ओके. प्रतीक्षा, सॅम्पलिंग थेरम सांगू शकताय का? No, ma'am. I'm CSE department. Oh, you are also from CSE department. Okay. So anybody from ENTC department? CSE कडून जे आले त्यांनी बघितले का पॉइंट सगळे स्टडी करून व्यवस्थित? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, प्रतीक्षा? Yes, ma'am. बघितलेत Is पण. there any difficulty? If any difficulty, you ask immediately. Don't keep it. Okay. So, sampling theorem. Fs is greater than or equal to twice of Fm. मग हे सॅम्पलिंगचे टाइप, सॅम्पलिंग थेरम सगळे इन डिटेल आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचं आहे. ओके. So this is overall idea about the syllabus. Now in last lecture we have started with this second chapter, noise. Okay, so what are the contents in this noise chapter? Screen is visible or not? No, ma'am. Then you should have told no immediately. I ask you. Take a nice screen. Yes or no? ma'am. Yes. Visible or not? Visible. No, ma'am. Okay, I will No, share it once again. Okay, I will share it once. कधीपासून दिसत नाहीये तुम्हाला स्क्रीन? स्टार्टिंग पासून. तुम्हाला सांगितलं ना, स्टार्टिंग पासून दिसत नाही. I ask you, no, tell it immediately if it is not visible. It was visible up to some 10-15 minutes. Just now I checked and it was not visible, so I asked. Okay, is it visible now? Yes, ma'am. Visible. Okay. So these points we have discussed. Introduction, then second chapter, noise, AM transmission, AM reception. Fourth chapter, fifth it is FM transmission and reception, and sixth chapter it is pulse analog modulation. Okay, so this is about your syllabus. Then this chapter we have started in this last lecture, noise. So what are the contents of that noise chapter? In that we have to see first point as sources of noise. Okay. So first point in this chapter it is sources of noise. We have to see noise means what. So can anyone tell what is the meaning of noise? Unwanted signal. Unwanted signal or anything which is having negative impact on the result or negative impact on the received signal, that is called as the noise. Okay. Then types of noise आपल्याला बघायचे आहेत. So first point in this chapter it is types of noise and sources of noise. दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे. So in exam, though the question is asked what are sources of noise, or if it is asked explain the types of noise, for both the questions answer will be same. Then next, white noise, thermal noise, short noise, partition noise, low frequency or flicker noise, burst noise, avalanche noise, signal to noise ratio, or this up to avalanche noise. म्हणजे ह्या व्हाईट नॉइज पासून ते avalanche noise हे सगळे इंटरनल नॉइजचे टाइप्स आहेत. So we have to see in detail each type of noise which are listed here: white noise, thermal noise, short noise, partition noise, low frequency or flicker noise, burst noise and avalanche noise. Okay, हे सगळे टाइप्स आपल्याला डिटेल स्टडी करायचे आहेत. Also we have to see external noise. Then मग पहिला हा पॉइंट झाला ह्या चॅप्टर मधला, स्टडी ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉइज. सेकंड पार्ट काय आहे? मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन बघायचे आहेत आपल्याला. कुठले कुठले डेरिव्हेशन बघायचे आहेत? सिग्नल टू नॉइज रेशो. हाऊ टू कॅल्क्युलेट सिग्नल टू नॉइज रेशो फॉर सिंगल सर्किट. Then how to calculate signal to noise ratio if more number of circuits are connected in series. How to calculate the noise figure. How to calculate noise temperature. This formula for noise figure. Noise figure चं डेरिव्हेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचंय.
noise bandwidth, and what is behavior of baseband system and AM system in presence of noise. So now you tell me, in presence of noise, which system will have better performance, baseband communication or carrier communication? एखाद्या सिस्टीम मध्ये नॉइज प्रेझेंट असेल तर त्याच्यामध्ये कुठल्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स चांगला राहील सांगा मला, बेसबँड कम्युनिकेशनचा का कॅरियर कम्युनिकेशनचा? थिंक अँड टेल द आन्सर. If some system is having noise, in that case, which system will or which system will be appropriate for that application based and communication? कुठल्याचा परफॉर्मन्स चांगला राहील नॉइज असताना? नॉइजचा इफेक्ट कमी करण्यासाठी which system will have good performance or which system will be appropriate to work? Baseband or carrier communication system? Yes, Smita? Carrier. Yes, ma'am. Yes, it will be telling that. Okay. So now with the first point and we are going to study types of noise. So mainly noise is classified into two types. दोन टाइप आहेत मेनली नॉइजचे, इंटरनल नॉइज अँड एक्सटर्नल नॉइज. ओके, मेन two types are internal noise and external noise. So what is the difference in internal noise and external noise that we have discussed in the last lecture? Can you tell what is the difference in internal noise and external noise? External noise relates Yes, with what is? physical environment surrounding. Internal noise generated by any system itself. And internal noise? Yes, correct. ज्या नॉइज मध्ये नॉइज सोर्स त्या सिस्टीम मध्येच प्रेझेंट असतो, विच इज प्रेझेंट इनसाइड द सिस्टीम, दॅट इज कॉल्ड एज इंटरनल नॉइज. आणि एक्सटर्नल नॉइज म्हणजे तो पर्टिक्युलर नॉइज सोर्स हा त्या सिस्टीमच्या स्ट्रक्चरच्या बाहेर प्रेझेंट असतो, दॅट इज कॉल्ड एज द external noise. So very simple example I had told you. If I am teaching you in the class and some sound is coming from outside, some sound of construction or some sound from other class it is coming, that is considered as the external noise. And what is the meaning of internal noise? If you are talking amongst yourself in the class and because of that some disturbance is created, then in that case it is called as the noise. Okay, that is the difference in internal noise and external noise. Okay, so screen तुम्हाला दिसतीये का? I will just Yes, share ma'am. it. It is not visible. It is visible, no? Just a minute. So here the classification chart it is given for noise. This is very important. Internally, external असं लिहायचं आधी. एक्सटर्नल मध्ये परत दोन सब टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन इट इज ॲटमॉस्फेरिक नॉइज अँड सेकंड वन इट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. आता हे इंटरनल नॉइज एक्सटर्नल नॉइज समजलं तुम्हाला? व्हॉट इज द डिफरन्स इन इंटरनल अँड एक्सटर्नल नॉइज? इज इट क्लिअर टू यू? क्लिअर और नॉट? Yes, difference is clear. Internal and external noise concept is clear. Yes, ma'am. आणि extra
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्स्ट्रा म्हणजे it's outside the device. Okay, so both these are the external noise sources, but what is the difference in atmospheric noise and extraterrestrial noise? Yes, now is it audible, Shefali? Okay, you just listen. If again it is not having clear sound, you tell me. Okay. So, atmospheric आणि extraterrestrial noise ह्याच्यामध्ये काय difference आहे? Can anyone tell? From which parameter these two types are there? आता एक्सटर्नल नॉइज इंटरनल नॉइज कशावरून पडलेत की नॉइज सोर्स कुठं प्रेझेंट आहे. नॉइज सोर्स जर त्या डिव्हाइस मध्येच प्रेझेंट असेल तर त्याला इंटरनल नॉइज म्हणतात. तो जर आउटसाइडला असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल नॉइज. मग एक्सटर्नल नॉइज मध्ये परत दोन टाईप पडलेले आहेत, ॲटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. सो हाऊ दिस टू टाइप्स आर डिराइव्ड? दोज आर बेस्ड ऑन डिस्टन्स ऑफ द नॉइज सोर्स फ्रॉम द पर्टिक्युलर डिव्हाइस. आता ऑब्विसली एक्सटर्नल नॉइज म्हणले आपण म्हणजे तो नॉइज सोर्स हा डिव्हाइसच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे का डिव्हाइसच्या बाहेर प्रेझेंट आहे? एक्सटर्नल नॉइज मध्ये नॉइज सोर्स हा डिव्हाइसच्या आतमध्ये प्रेझेंट असतो का डिव्हाइसच्या बाहेर प्रेझेंट असतो? येस. Yes, it is outside the device. Obviously, the noise source it is present outside the device only. Okay. So again, based on what is the distance of that noise source from the device, that is deciding as again two subtypes in external noise. In simple words, I will tell you. Suppose एखादी तुमची सिस्टीम आहे, ती सिस्टीम तुमची पंढरपुरात तुम्ही बिल्ड केली आहे. Some electronic application you have built in the पंढरपूर सिटी. मग आता सोलापूरमध्ये एखादा नॉइज सोर्स आहे, तर त्या नॉइज सोर्समुळे ह्या सिस्टीमवरती काय इफेक्ट होतोय? अँड यू कन्सिडर दॅट अनदर नॉइज सोर्स इज प्रेझेंट इन पुणे और इट इज प्रेझेंट इन दिल्ली. सो म्हणजे काय झालं, नॉइज सोर्स दोन्ही केसमध्ये बाहेरच प्रेझेंट आहेत. इन बोथ द केसेस नॉइज सोर्सेस आर प्रेझेंट आउटसाइड द डिव्हाइस. कशावरून दोन टाईप पडलेत त्याचे मला सांगा, किंवा काय डिफरन्स आहे ह्या दोन्ही नॉइज सोर्स मध्ये? मेन पॅरामीटर कुठला आहे? डिस्टन्स ऑफ दॅट नॉइज सोर्स फ्रॉम आवर मेन सिस्टीम. मग आता ऑब्विसली पंढरपूर मधल्या सिस्टीम मध्ये सोलापूरमध्ये इफेक्ट असणारा नॉइज सोर्स, सोलापूरमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या नॉइज सोर्सचा इफेक्ट जास्त होईल का दिल्लीमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या नॉइज सोर्सचा इफेक्ट जास्त होईल? Where the source of where the effect of noise will be more? You tell me. Are you getting the question what I am saying? एखादा इलेक्ट्रॉनिकचं ऍप्लिकेशन तुम्ही पंढरपुरात बिल्ड केलंय, मग त्याच्यावरती इफेक्ट करणारा एखादा नॉइज सोर्स सोलापूरमध्ये आहे आणि दुसरा नॉइज सोर्स हा दिल्लीमध्ये आहे. सो बिकॉज ऑफ विच नॉइज सोर्स द सिस्टम विल बी अफेक्टेड मोर? इन सोलापूर. किंवा कसं? सोलापूर म्हणजे जेवढं त्या नॉइज सोर्सचं डिस्टन्स कमी आहे त्या डिव्हाइस पासून, तेवढं त्याच्यावरती त्या नॉइजचा इफेक्ट काय होणार आहे? जास्त होणार आहे. ओके, मग तसंच इथं दोन टाईप पडलेले आहेत, ॲटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइज. आता तुम्ही वेगवेगळे लेयर्स यू माइट बी नोईंग द डिफरंट. त्याच्यामध्ये ॲटमॉस्फेरिक लेअर हा अर्थच्या सगळ्यात जवळ असतो किंवा त्या लेअर मधल्या गोष्टींचा इफेक्ट अर्थवरती होतो.
that particular layer it is called as the atmospheric layer. Okay, so if you see the different diagrams on internet for the space around the earth or different layers around the earth, if you search you will get that. मग त्या atmospheric layer कक्षेमध्ये येणारे किंवा पृथ्वीच्या थोड्या जवळच्या रेंजमध्ये असणारे नॉइज सोर्सेस ज्याच्यामुळं सिस्टीम वरती नॉइजचा इफेक्ट होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. अँड एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज मीन्स व्हॉट? विच इज प्रेझेंट at very long distance as compared with the atmospheric noise. That is as extraterrestrial noise. आता मला सांगा ह्या दोन नॉइज पैकी ॲटमॉस्फेरिक नॉइज पैकी आणि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज पैकी कुठल्या नॉइज सोर्सचा डिस्टन्स जास्त आहे अर्थ सरफेस पासून किंवा आपल्या सिस्टीम पासून? एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल. म्हणजे आपण थोडं yes, okay, so from the name itself you should understand that. Okay, I will just first show you the different layers. I will show you the diagram. Atmospheric layer आहे, मग त्या कक्षेच्या बाहेर गेलं तर परत outside layer that is coming. Okay, so if you see that, मग त्या atmospheric layerच्या मध्ये बघा आता इथं see here if you see just a minute. It is opening. दिसते स्क्रीन सगळ्यांना? हे बघा हे सगळे ॲटमॉस्फेरिक लेयर्स आहेत. ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रॅटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, दिस ऑल आर द ॲटमॉस्फेरिक लेयर्स. म्हणजे ह्या इथपर्यंतच्या रेंजमध्ये जर त्याचा नॉइज सोर्स प्रेझेंट असेल तर तो कुठल्या नॉइजच्या अंडर येईल? त्याच्यामुळे प्रोड्यूस झालेला नॉइज दॅट विल कम अंडर द ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. आणि ह्या ॲटमॉस्फेरिक लेयरच्या कक्षेच्या बाहेर जर तो नॉइज सोर्स प्रेझेंट असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल some stars are there in the space, because of that if that noise it is coming, that will come under the atmospheric noise source, that will not that will come under the extraterrestrial noise. मग जर ह्या डायग्राम्सच्या फॉर्म मध्ये जर तुम्हाला ते समजून घ्यायचं असेल तर फॉर एक्झाम्पल हा अर्थ सरफेस आहे, इथपर्यंत ॲटमॉस्फेअर असेल तर ह्या रेंज मध्ये प्रेझेंट आहे, त्याच्यामुळे हा कुठल्या टाइप मध्ये येईल? दॅट विल कम अंडर द ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. फॉर एक्झाम्पल लाइटनिंग होतं, बऱ्याचदा विजा चमकतात, त्याचा सिग्नल सिग्नल प्रॉपर मिळत नाही, इट इज लॉस्ट. रेडिओ ट्रान्समिशन, so that type of noise are coming under the atmospheric noise type. आणि कक्षेच्या बाहेर जर तो नॉइज सोर्स प्रेझेंट असेल तर दॅट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ नॉइज? outside this atmospheric layer, if that noise source is present, that will come under which type of noise? Yes, tell me. कुठल्या टाइपच्या नॉइज मध्ये येईल तो आउटसाइडला असणारा नॉइज सोर्स? Yes, Amruta. That noise will come under which type? Atmospheric or extraterrestrial? Extraterrestrial. Yes, okay, that will come under the extraterrestrial noise. हे पहिलं बेसिक क्लासिफिकेशन आहे, लक्षात घ्या. इंटरनल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज. एक्सटर्नल नॉइज मध्ये परत दोन सब टाइप्स आहेत, ॲटमॉस्फेरिक नॉइज आणि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज. हे कशावरून पडलेत? व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट नॉइज सोर्स फ्रॉम अर्थ सरफेस. ॲटमॉस्फेरिक लेअर मध्ये असेल तर त्याला म्हणतात ॲटमॉस्फेरिक नॉइज, त्याच्या बाहेर असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज. मग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल नॉइज मध्ये परत दोन सब टाइप्स आहेत, सोलर नॉइज अँड कॉस्मिक नॉइज. सो व्हॉट
What is the difference in solar noise and cosmic noise? So that we will see later. Just right now you consider external noise, atmospheric आणि extraterrestrial. त्यातला आपण आता atmospheric noise पासून सुरुवात करूया स्टडीसाठी. आणि हे internal noise we will see later because one by one these are supposed to be studied. That point is there in your syllabus. So one by one we will see that. Okay. अजून noise चे classification आहे. That is general classification of noise. Which is classified as तुम्ही एक्झाम मध्ये हेच लिहायचं इंटरनल एक्सटर्नल just for your general information I am telling you. Again, two subtypes are there in the noise: predictable noise and non-predictable noise. So from name itself you should understand what is the meaning. Predictable noise चा अर्थ काय होतो सांगा मला. दोन टाइप आहेत नॉइजचे, प्रेडिक्टेबल अँड अनप्रेडिक्टेबल. सो व्हॉट इज द meaning of that? Can you tell? Predictable noise and non-predictable noise. Can you tell the difference? We can Yes. predict noise will occur in advance already. Yes, yes. The noise. So the noise which is predefined किंवा जो आपण डिफाइन करू शकतो की in this system this noise will occur after some time. That type of noise it is called as predictable noise. And non-predictable means the noise which cannot be predicted. Randomly the which type of noise occurs, that is called as the non-predictable noise. That is the difference between the predictable noise and non-predictable noise. Is it clear? So these are just two types of noise. Practically जे यूज होतात त्याच्यामध्ये हे दोन टाइप आपण सांगू शकतो, प्रेडिक्टेबल अँड अनप्रेडिक्टेबल. म्हणजे आता एखाद्या सर्किटमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की 1 तासाने त्याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम येणार आहे किंवा काही स्पेसिफिक आयसी असतात की त्या जास्त वेळ जर गरम केल्या किंवा जास्त वेळ जर त्या ऑन राहिल्या तर इट मे क्रिएट प्रॉब्लेम. सो दॅट टाइप्स ऑफ नॉइज विल कम अंडर प्रेडिक्टेबल नॉइज. किंवा तुम्हाला माहिती आहे की युअर लॅपटॉप इज देअर दॅट कॅनॉट वर्क इफ पॉवर सप्लाय इज नॉट देअर. So that will call or that will come under the predictable noise. And non-predictable means suddenly if any error occurs or suddenly if any noise comes, that is called as unpredictable noise that occurs randomly. So this is the difference in predictable and non-predictable noise. That also you can remember. But from exam point of view, don't write this. You have to write this internal and external noise. आता एक्सटर्नल नॉइज त्यात पहिला नॉइज आपण बघूया, atmospheric noise. Okay, so again these points already we have discussed. I will just read it. External noise, it is generated because of noise source outside the device. It is again categorized into two types: atmospheric noise and extraterrestrial noise. Okay, so out of that two we will start with this first type of noise, which is called as atmospheric noise. Okay, so we will see that. So can you tell me the examples of atmospheric noise till it is opening? Can you tell? Just now I explained few points. So can you tell what will be the meaning of atmospheric noise? Which noise we have to consider under atmospheric noise? Lightning in सांगितलं ना sky. मी आता तुम्हाला काय. Atmospheric changes, for example sudden temperature, condition of storm, condition of lightning, rain condition, हे सगळे atmospheric noise मध्ये. Okay, so I will just go through these points. So atmospheric noise, in this all types of noise sources are present in atmosphere. म्हणजे अर्थच्या सराउंडिंगला जो atmospheric layer आहे त्या लेअर मध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या सोर्सेस मुळे जर नॉइज प्रेझेंट झाला तर दॅट इज कॉल्ड एज then that is called as the atmospheric noise. Okay,
So in this, all types of noise sources present in the atmosphere. That is first point. Then main atmospheric noise is natural sources of disturbances. Whatever are the natural sources of disturbances, that all comes under the atmospheric noise. So what are the examples? Lightning condition, rain condition, sudden increase in the temperature. All these are the atmospheric disturbances which we have to consider in this atmospheric noise condition. Okay. Then or simply you can say, because of the atmospheric whatever disturbance we get in our system working, that is called as the atmospheric noise. Okay. So for example, there is one example given to understand the concept of atmospheric noise. You just imagine that if there is no proper tuning between the transmitter and receiver, what will happen at receiver side? आता रेडिओ मध्ये जर ट्युनिंग प्रॉपर नसेल तर व्हॉट यू गेट इन दॅट पर्टिक्युलर केस, तुम्हाला एक अनवॉन्टेड सिग्नल मिळतो तिथं, किंवा नॉईज प्रोड्यूस होतो, किंवा ॲब्रेप्टली कुठलाही अनवॉन्टेड आवाज तुम्हाला त्या रेडिओमधून मिळतो. इन्स्टेड ऑफ गेटिंग दॅट पर्टिक्युलर चॅनल you get some unwanted sound. So that is also one of the example of this atmospheric noise. Okay. So consider an example where receiver is not properly tuned with transmitter and audio signal is transmitted. Then the distortion we get that the receiver is common. That is the example of atmospheric noise to understand the concept. So is it clear? Atmospheric noise concept. Is it clear to all? Yes, ma'am. ओके. हा झाला आपला एक्सटर्नल नॉइज मधला पहिला ॲटमॉस्फेरिक नॉइज. आता दुसरा कुठला आहे टाईप मला सांगा एक्सटर्नल नॉइज मधला. व्हॉट इज सेकंड टाईप इन द एक्सटर्नल नॉइज? Yes, what is the second type in the external noise? Extraterrestrial noise. Extraterrestrial noise. So when the source of noise is when the source of noise is present at very long distance from the device, then that is called as the extraterrestrial noise. आणि आपल्या एखाद्या सिस्टीम डिझाईनचे प्रॉब्लेम तुम्ही बघितलेत का नाही मला माहित नाही. डिप्लोमामध्ये एखादी सिस्टीम तुम्हाला डिझाईन करायची असते, त्यावेळेस त्याचा सिग्नल टू नॉइज रेशो आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागतो. मग सिग्नल टू नॉइज रेशो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला त्याची नॉइज पॉवर कॅल्क्युलेट करावी लागते. मग नॉइज पॉवर मध्ये सुद्धा जे नॉइज सोर्सेस कन्सिडर होतात किंवा ज्या टाईपचा नॉइज आपण तिथं कॅल्क्युलेशन मध्ये इन्व्हॉल्व होतो, that is the atmospheric noise. Extraterrestrial noise that we are not mostly considering in noise calculation for practical design application. Okay. The extraterrestrial noise म्हणजे when the source of noise is present outside the atmospheric layer. कुठं प्रेझेंट असणार आहे नॉइजचा सोर्स या टाईपच्या नॉइज मध्ये? Where the noise source is present in case of this extraterrestrial noise? Yes. Where the noise source is present in case of extraterrestrial noise? Outside. Atmospheric band. Yes, outside the atmospheric layer. मग ह्याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत परत, सोलर आणि कॉस्मिक. So first we will see solar noise means what? Solar noise means it is because of solar radiations. Now all of you know that whatever is the main source of energy for earth, that is the solar radiations. Solar radiation हा मेन सोर्स आहे आपल्या एनर्जीसाठी, for our day to day life also, as well as for the equipments also. Whatever is the main source of energy, that is the solar radiations. मग solar radiations हे जसे युजफुल आहेत तसेच along with solar radiations some other unwanted components are also radiated by sun, and because of that whatever noise is present, that is called as the solar noise. Are you getting? See, in detail प्रत्येकाचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला लिहायचं नाही, कारण एक्झाम मध्ये काय क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला,
Either it will be asked, explain the types of noise. So there in one line you are expected to give the answer for this solar, or write down the description. Solar noise, atmospheric noise, cosmic noise. So just काय बघायचं याच्यामध्ये आपल्याला, तो नॉइज तो कशामुळे प्रोड्यूस होतो and what is the effect of noise. And in case of internal noise we have to see how this noise can be minimized. आता solar noise कशामुळे सांगितलं मी तुम्हाला. Solar noise is present because of solar radiations. Along with useful radiations, sun is radiating other components also which are harmful, and that is giving rise to this solar noise. Okay, that is solar noise concept. And next one, it is cosmic noise. So what is the meaning of cosmic noise? So आता sun is one star. Okay, आपल्या आता तुम्ही सगळ्यांना ॲस्ट्रॉनॉमी माहिती आहे. So along with sun there are other stars also present in the space, and because of that stars present in the space, whatever noise is produced, that is called as the cosmic noise. Okay, solar noise नंतर कुठला आहे नॉइजचा टाइप? कॉस्मिक नॉइज. मग कॉस्मिक नॉइज कशामुळे प्रोड्यूस होतो सांगा मला. Why the cosmic noise is produced? Yes. Why the cosmic noise is produced? Because of other stars present in the space. सूर्यामुळे जो noise produce होतो, that is called as solar noise. And apart from sun, whatever other stars are present in the space, they are also giving rise to the some noise. And because of that, whatever noise is produced, that is called as the cosmic noise. Okay, so these are all the types of external noise. So are you clear with the types of external noise? Yes, ma'am. all of you? Yes, ma'am. So in next lecture, we will start with the types of internal noise. Okay, so today we will stop here. You just type your number in the chat box and you can leave the meeting.